Йоу, всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Laykov Game. Продолжаем прохождение Fallout 4. И мы добрались до долгожданного подземелья нашего отца, лаборатории. Вкратце расскажу, что у нас произошло. Через программу, которую я записываю, он перестал захватывать игру Fallout. Я не знаю, почему он перестал захватывать. Я, короче, 2 недели не играл. И последняя запись, которую я вел, я, до этого миссии, которая была, чтобы сюда привести нас, она запоролась, представляете? Так, вставить с вирусом терминал. Ну, давайте вставим. Офигеть, это так печалька, короче. Там я час где-то играл, отыгрывал, играл такой. И потом уже, когда остановил запись, понял. Такой, что? Что ничего этого и не получилось. Так, а какую запись? Блин, я говорю, 2 недели не играл. И... все. Так, подожди, а где эта запись? Сейчас теперь давай вспоминать, что у нас тут творится. Личный дневник, добро пожаловать. Паладин, сколько у нас записей? Вирус, во-во-во. Что должно произойти? Так, блин, а я что, вирус не загрузил? Вирус удален. Загрузка. Добро пожаловать. Обнаружен внутренний сеть. Спусти, сканируй сети. Да? Интер. Отлично. Отдать голографическую стружу. Замечательно. Подожди, но мы можем вроде бы туда пройти дальше, да? Просто у меня до этого диалог был, который говорит: спустись ко мне, и я тебе все объясню. Нет доступа. Папка. Так, а у меня появилось учреждение войти в лифт. Во-во-во. Да, ну давайте. Это мы пока вот так сделаем, а эту отменим пока. Посмотрим. Как у нас квест называется? Учреждение закрытого типа. Хорошо. Я, кстати, помню, что там кошмар, какой лабиринт, блин, в этом учреждении. Я, блин, несколько раз помню, когда первый раз проходил. Плутал. Я не знаю, почему, короче, игра не захватывалась. Вот я фиг его знает. И прошло 2 недели, я решил сегодня, ну-ка, дай зайду, посмотрю. И такой захожу, и он такой, опа, и опять захватывает эту игру. Я такой, что? Что происходит? Сама собой как-то починилась? Я не знаю, почему. Что это было? И именно Fallout, короче. Все остальные игры он захватывал, а именно Fallout он не хотел захватывать. Countless experiments and trials, a shared vision of how science can help shape the future. It has never been easy, and our actions are often misinterpreted by those above ground. Someday, perhaps, we can show them what we've accomplished. Так, куда смотреть? А сюда? But for now, we must remain underground. There's too much at stake here to risk it all. As you've seen, things above are... Как у нас все чистенько, аккуратненько. Я, кстати, не знаю, правильно или неправильно еду, просто, типа, другой, типа, пути не было там. Здравствуйте. Мальчик, вы кто такой? Нет, нельзя открыть. Что у них тут? Гаечный ключ. Давайте заберем. Заберем. Типа он алюминий вроде имеет, да? Так, а что дальше? Шон? Это ты? Yes, I'm Sean. Это правда ты? Sean? Oh my God. It's really you. Who are you? Я твоя мама. Sean, it's me. Мне даже аж мурашки пошли. I'm your mom. Father, what's going on? What's happening? Sean, Daddy's gone, but I'm here. У меня, конечно, шапка такая. What's going on? Father? Отец?
Отец, фазер, фазер! Хорошо, сынок. It'll be okay, Sean. Mommy's here now. Там хотя бы каску сняла бы. Go away. Уходи. Father. Отец, Father, спаси! help me. Кто здесь? Помогите! Help me. Who is father? Кто такой отец? Где Where он? is he? Father? Father, help Отец, me. отец, на помощь! Она хочет меня похитить! Father? Father, help me. Ты кто такой, фазер? Sean. S923, recall code Cirrus. Что? Это робот был? Удивительно, но я разочарован. The child's responses were not at all what I anticipated. Это был все эксперимент? You understand. We're only just now beginning to explore the effects of extreme emotional stimuli. Please try and keep an open mind. I recognize that you are emotional, and that your journey here has been fraught with challenges. Let's start anew. I am Father. Здорово, отец. Welcome to Здравствуй, the фазер. Institute. Hello, фазер. Отец? Father. Это твое имя? That's your Название? name? Your Это title? кличка? Father is my unofficial title. It's what I've come to mean to the people of the Institute. Just as you are a parent to your son. To Sean. I'll Где make мой this сын? very simple. Where is my son? He's here, in the Institute. Closer than you think. But I need you to realize that this situation is far more complicated than you could have imagined. You have traveled very far, and suffered a great deal to find your son. Well, your tenacity and dedication have been... It's good to finally meet you. After all this time. It's me. I am Sean. I am Что? Ты Шон? Я твой сын. your son. How is that even possible? I know this is a lot to take in. In the vault, you had no concept of the passage of time. You were released from your pod and went searching for the son you'd lost. But then you learned that your son was no longer an infant, but a 10-year-old boy. Хотя бы обними там, не знаю его. 10 years had passed. Как-нибудь Is it really so порадуйся. hard to accept that it was not 10, but 60? 60, офигеть. That is the reality. And here I am, raised by... But why? Why take a child? Why take you? Ah, now that's the question, isn't it? Why me? At that time, the year 2227, the Institute had made great strides in synth production. But it was never enough. Scientific curiosity and the goal of perfection drove them ever onward. What they wanted was the perfect machine. So they followed the best example thus far. The human being. Walking, talking, fully articulate, capable of anything. So the weird science experiments needed specimens. That's why they took you? In a manner of speaking. Yes. The Institute endeavored to create synthetic organics. The most logical starting point, of course, was... А почему именно ребенка ДНК? Plenty of that was available, of course. But it had all become corrupted. In this wasteland, radiation affected everyone. Even in their attempts to shield themselves from the world above, members of the Institute had been exposed. А, типа, он не был под действием радиации. But then the Institute found me after discovering records from Vault 111. Без мутаций. Frozen in time, protected from the radiation-induced mutations that had crept into every other human. Не поверю, что из всего содружества только одного ребенка вот так могли заморозить. Кажется, их было десятки, если не сотни.
used to create every human-like synth you see today. I am their father. Through science, we are family. The synths, me, and you. Это правда ты? Sean. И такая скаледа ему прописала щи. I know you must have questions. Please. Anything I can do to help you understand. Kellogg. He worked for you? Kellogg. He was an Institute asset long before I arrived here. It wasn't until I became director that I learned of all the things he'd done. What kind of man he was. Так, наверное, сохранится, да? You knew the man was a psychopath, but you used him anyway? Would you have preferred that I turned him loose on the Commonwealth? At least keeping him on a short leash kept the collateral damage, too. The Institute took advantage of Kellogg's vicious nature. I will free. Institute technology prolonged his life, and he never failed the Institute. But his cruelty became more apparent with every completed objective. I won't lie. It's no coincidence your path crossed his. What else can I say to ease your mind? Your father. He never got to see you grow up. Yes. What happened to him was... I've gone over the records of the incident, of course. It seems what happened to him was an unfortunate bit of collateral damage. For many years, I never questioned who my parents were. I accepted my situation, and that was that. With old age comes regret. But what matters now is that you... What else can I say to ease your mind? So, you're in charge of the Institute? I am the acting director, yes. I spent decades working to reach this point. It's a responsibility. The Institute. It's important. They need your help, Sean. It's rough up there. Oh, we've tried that. Surprised? The Institute once tried to help create a stabilized Commonwealth government. It ended in bickering, infighting. It was a disaster. No. We look after our own now. Ultimately, the Commonwealth has nothing to fear from us. Whatever you've seen or heard, I know I can convince you of that. Just give me time. I know there's more for us to discuss. But the Institute is on the verge of some important breakthroughs. Your presence would be appreciated as we approach them. I've been a part of something amazing here. I've helped to build up, and now, after all these years, you have an opportunity to help with that. Doesn't that interest? Yes, that's what I want. Да, я хочу этого, я хочу тебе помочь. I know you've been through so much. Forgive me. I'd assume that after everything I'm sure you've seen above, there is much to be done. You'll need time to acclimate yourself. Был приказ, да нет, что это сын так говорить. I'll do whatever it takes. It's worth it. I am glad to hear that. The Institute is now your home, as much as it is mine. Please take some time. You'll want to introduce yourself to the division heads. Dr. Fillmore in Facilities, Dr. Ao in SRB, and finally Dr. Lee in Advanced Systems. They've all been notified of your arrival, of course. Так, отлично. Мне нужно с директорами, так сказать. Sean, about this synth. You mean the child? It's a fascinating project, really. There are issues to be solved. He's Yes.
It's pushed our technology to the limit. I'll make sure it's brought back online in the near future. You'll have an opportunity to interact, but I'll admit I'm curious. As a parent looking for a child, looking for the... Do you think you could love him? Like you would a real boy? Ну, не знаю. I don't need a synth. I found the real Sean. Yes, but not the Sean you were looking for. In some ways, the synth is far closer to what you... I wouldn't claim to know everything you're feeling, but if in some small way the boy's presence can help, I hope you'll keep... Ну, пойдемте встретимся. Так, вниз, да? Да, вниз один есть. О, теперь сейчас я тут буду. Вот он. Так. Пленную базу тут. В принципе, у них ничего полезного нет. Так, включу музыку, чтобы не жутковато было. Отлично. Так, а как же нам вниз спуститься? Розетка для USB зарядки. Так, может так? А вот, тут еще ниже есть, да, отлично. Almost done. Just need to tighten up this primary drive servo. That's a... Hey, Doc. They I weren't don't kidding. know. You really Most are of them here. have lasted long Well, past all their right. projected I'm lifespans. If you Allie ask Fillmore. me, You they can were think built of me as pretty the well. Institute's chief engineer. When Father told us about you, I could hardly believe it. You've been through so much. I think, if you don't mind my asking, what was it that kept you going all? Найти сына. I just wanted to find my son and keep him safe. Now that you've found him, I hope you're proud of the great man he grew up to be. Now, I'll give you a quick rundown of the facilities division, and then I'll answer any questions you might have afterward. As you might guess, we keep the Institute's mechanical and electrical systems running smoothly. We maintain and upgrade all of the systems that make it possible to live and work in a place like this. There's a lot of machinery behind these walls that recycles the air and water and provides power to the laboratories. and Жилые quarters. помещения, The work we понял. do might not be as exciting as some of the other departments, but it's at least as important. So, now that you're here and you've spoken to Father, does that mean you're on board? Мы с нами. Да, конечно, я уже с вами, все. Absolutely. Oh, good to hear. It'll be a load off Sean's mind. Take your time. Get yourself acquainted. There's a lot to take in. Plenty of things you won't find topside. If there's anything else you'd like to know about the facilities division, I'm happy. It must be a challenge to meet the power demands of a place like... Absolutely. We scratch and scrape for every precious ounce of volt. Over the years, we've learned a few tricks that help When necessary, we can tap into select sources on the surface. We take only what we need, of course. Fortunately, Advanced Systems is always working on new solutions to It's a good thing, too, because the demand is always increasing. You don't even want to know what a single use of the molecular... I can't argue with that. Even so, I'm ready to see the full Gen 3... Эти глаза There we go. напротив. All set. На-на-на-най, Unit, you can return to най-най. duty. Thank you, ma'am. Thanks again. Of course. Так, ну все, мы поговорили, да, с ним? As the Institute's requisition vendor, I can provide supplies for your missions on the surface. Чем мы могу помочь? А, вот этот чувак, который может нам это Let's see what you продавать got. тут. О, нифига себе, посмотрим, что у тебя тут по оружию. Правда, по оружию не помню, что мне нужно, по идее. Плазма. А тут везде плазма, да? Так. Это снайперская плазма вообще. Снайперский карабин. Офигеть. Повышает скорострельность на 25, ускоряет перезарядку на 15. Так, ну тут, в принципе, нет, да, нигде прям. Так, броньку давай глянем. Врагам сложнее вас заметить, если вы находитесь в режиме скрытности и не двигаетесь. Ага. Повышает сопротивление энергии урона по мере меньше здоровья до 35.
ОД восстанавливается быстрее. Хорошо, так. А ну тут... Опа, а вот шлем бы... Сколько шлем стоит? Шлем, где цена? 800. Плюс ловкости и приятию, да? Так, я сейчас посмотрю, какой у нас шлем. А наш шлем 15 и ничего не дает при том. Давайте, конечно. Сделаем так. Так, это не интересно. А, ну и все, да? Все, спасибо. Так, теперь нам надо подняться, по идее, да? Вот такие стаканчики я в этом фикс-прайсе видел вчера. Good morning. Would you care for some pre-processed nutritional supplements? Ну тут и столовка, я понял. Forward your request to the bioscience division. In the meantime, please feel free to enjoy one of our other nutritious and flavorful food supplements. Так. А хотя вниз, смотрите, показывает. Хотя вниз он показывает, да. А, ну вот, все, на этом этаже я нахожусь, да? Так. Бионауки. Тут разговоры, блин, такие долгие, если честно, идут. О, смотрите, а тут они выращивают еду. Так, сколько у нас сейчас? Заберем. Ну что, полить туда, полить. Здравствуйте. Добро пожаловать. Я рад, что вы с нами. Любопытно. I look forward to learning more about it. In that case, let me give you a brief overview of what we do here. As the name implies, the Bioscience Division specializes in fields of studies such as botany, genetics, and medicine. Our most important directive is to ensure the health and well-being of everyone. To that end, we cultivate highly specialized breeds of flora for use in... We've even started to explore the idea of synthetic animal life. You probably saw the gorillas. They're really just a pet project at this point, but the potential is exciting. Seems like there's nothing you guys can't do. With hard work and ingenuity, any challenge can be overcome. I'm sure I've taken up enough of your time as it is. But I have to ask, have you decided? I'm an outsider. Even if science isn't your passion, there are plenty of ways. Our projects sometimes require an From what I've heard, you are both fearless and resourceful. In any case, I imagine you'll want to continue looking around. You mentioned medical care? I might need that. In that case, you'll want to introduce yourself to Dr. Dean. He's our top biologist and also serves as... Dr. Volkert works in the infirmary. You won't find better medical care Правда, где его теперь найдет медблок? Так, давайте гориллу посмотрим, я на превьюшке ее тоже. Доктор, прекрати, ученый. Ля ты, смотрите. И это синты, представляете? Все. Иди отсюда, иди. Я хочу заскринить это. Уходи. Вот он думает, что я с ним буду говорить. Иди туда куда-нибудь. На превьюшке потом как-нибудь. Я правда не знаю. А как вообще интерфейс спрятать? Хотя с ним давайте тоже сделаем вот так. Отлично. Маленький-то, смотрите. Кстати, когда мы будем, ну, если я бы хотел бы разрушить институт, мы бы тут разбил стекло, можно разбить, и они, в принципе, на нас будут нападать. Вот эти гориллы. Представляете? Вот. Правда, я не хочу нападать на горилл. Я хочу, наоборот, в это прохождение институту помочь, так сказать. Так, сколько у нас? 200. Они, кстати, не так много вроде весят, да? Смотрите. Я понасобрал, что-то понасобрал, всего лишь 200.
Так. Надо будет потом... Что тут у нас? Батареи, симулятор. Симулятор. Ага. Что у нас тут еще? Что интересно, тут лекарства, вот как он рассказывал, тут они делают. Так. Это мы возьмем. Тарелочки, смотрите, у них тут. Фотоскоп какой-то. Так, тихо. Ладно, не будем залазить туда, куда нам не следует. Так, я уже, если честно, уже потерялся. А вот выход. Отпустите меня! И нам еще нужно поговорить с 3 вроде бы, или с 2 еще осталось. Сейчас посмотреть надо. С 2, да, еще. Ага. Они, по идее, где-то тоже тут на 1-м этаже находятся. Один сюда. Отдел высших систем, бог. Во, мне сейчас, походу, тут еще оружие дадут. Здравствуйте. Excuse me, doctor? Ah, it's you. You're here then. Yes, I know who you are. We all do. While I'm sure Father is very happy. Don't worry. I promise I won't get in your way. Thank you, I do appreciate that. Oh, before I forget, let me see that Pip-Boy of yours. Пит-бой? О, что она хочет сделать? Install a courser chip in it for Не you. чип охотник расположен на отца. You're to be given full access with the ability to relay in and out of the Общение в институте. О, это круто. at will. Thank you. Спасибо. I'm sure that will come in handy. Given that the relay is the only way to access the institute, handy is something of an understatement. Это слово, блин, да, In case the конечно, круто. significance is lost on you, you'll be the only one here. If nothing else, it should demonstrate the amount of trust Father has placed in you. Now, unless there's something else, I really do need to get back to work. Все хорошо. Так. I'd like a progress report on your division. Taking Какой in доклад? what Я не witnessed. хочу слушать Very доклад. well. I'm hoping that Так, я пропущу этот диалог, потому что я не хочу слушать доклад. This is day 8 of trial 6. The last week has been very productive but exhausting. I think we'll need a break after this. Benet has done some really marvelous work with the personality mesh. It's almost too good. The responses map almost identically to expectations, some of the most lifelike I've seen. Of course, it's not really Sean. None of his memories are in there. That, even now, would be a step too far. It's starting to have an effect on the team, I think. I know I've been caught up in the moment once or twice. Just a second or two, forgetting that he's not a real boy. Still, I think we'll need to consider restricting him to the lab only for the moment. I'm well aware that others are put off by his presence. If I were slightly more arrogant, I might consider that a sign of success. Все. Так, ну тут они тестируют, да, новые виды оружия, я так понял, да? Давайте мы у них всякие заберем. Так, пистолеты нас не интересуют, а вот боеприпасы бы. Ну и с последним нам нужно переговорить, получается, да? О, подожди, а тут поспать мне можно? Вот, точно восстановлю я силы. Слушай, а я доктор, здравствуйте. Говори со мной, здравствуйте. After what I've been through? I should think so. Who knows what you might have been exposed? How about you take some time to get comfortable?
learn the lay of the land. In the meantime, you come see me if you need to get patched. We'll do that checkup when you're good. Take care of yourself. Так, я хотел вообще этот... Hey, it's an honor to have you here. От радиации избавиться, если честно. Не, что это? Папка. I hope I'll prove a useful test subject for you, doctor. Он не хочет он нас лечить. Так, а тут военные походу. О, ля, ты посмотри, как в Звездных войнах прям выглядит. А вот тут военные точно уже походу, да? Pardon me. Please don't. There's enough friction as it is between us. Какой-то военный доктор. Here you are. Justin Ao, acting director of the Synth Retention Bureau. I'll be upfront with you. We're going to be keeping a close eye on you for the near future. Despite your relation to father, you're a bit of an unknown quantity. I'm sure you understand. There won't be any issues. Это ФСБ, типа, поняли? ЦРУ, ФСБ, короче. Why? I'll be honest. You're an outsider. The first outsider to be allowed access to the Institute in quite a long time, in fact. There's little precedent for this situation, so it's only it's nothing personal, I assure you. Now, Father has asked that I provide you with a brief overview of this. Our primary responsibility is the recovery of escaped synths that are hiding among the... I'm sure it's best for everyone if the synth... Certainly. We can't allow sophisticated Institute technology. The results could be disastrous. Our main instrument is the Courser, a third-generation synth. Coursers hunt down and reclaim synths. They are highly self-sufficient, trained in combat, infiltration, and tracking. But I gather you know all this, since you've encountered... In fact, I'd very much like to know. I'm no stranger to combat. Even so, a Courser should be more than a match for it. I suppose I'll have to ask robotics to perform detailed diagnostics on the... Now, unless you need something else, I'll get back to work. Да, все. I'm good for now. Thanks. Very well. Отлично. Слушай, что тут пупсы, кстати, выполнить учреждение закрытого типа. Отлично, ребят, мы выполнили сегодня с вами потрясающую. Мужчин, дайте пройти миссию. Значит, заряжание. Так. Дайте. Наверное, тут я с вами, ребят, попрощаюсь. И мы завтра уже продолжим с этого же с вами места. Давайте, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. А у них тут, конечно, сейчас все подшаманил. Сколько у нас тут уже? 40, да? Ну и всем пока. Сонька, золотая ручка. Dr. Orman's lecture on cold fusion ничего интересного. The directorate should take the synth escapes more seriously.